Hello, everyone. Good morning, students. Good morning, members and family of Hegeree Online Learning. In our previous class, we have tried to discuss causes of the Second World War, how fascism, Nazism, and economic depressions led the world into the Second World War. Qabxiilee sadeen ijoo amma dubbanne kana bal'inaan laallee turuun keenya ni yaadatama. Today, we will see the alliance system of the Second World War. Akkamitti military alliancein ijaaramuun gara waraana addunyaa lammaffaatti geesse. After First World War, European governments tried to maintain peace through negotiations. Waraana addunyaa tokkoffaa booda mootummoonni Awurooppaa nageenya waaraa manguddummaan nageenya waaraa buusuuf yaalanii turan. Haa ta'u malee, in 1930s, however, such attempts failed due to the rise of dictators. Haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa kun sababoota mootummoonni diktaatarii ta'an gara aangootti dhufaniif kufe jechuu. So in 1934 Germany started to rearmament of in violation of Versailles Treaty. Bara 1934 German waliigaltee Versailles cabsuudhaan waraana isii bifa haaraan irra deebitee ijaaruu eegalte. A year later, Japan began to rebuild the naval forces in violation of Washington Agreement of 1922. Haa ta'uti ammas waggaa tokko booda Japan humna galaanarraa waliigaltee Washington ka Ameerikaa wajjin bara 1922tti mallatteessite cabsuudhaan waraana galaanarraa ishee cimsuu eegalte. In 1936, Hitler and Mussolini made an axis or alliances. Hitlerii fi Mussoliniin alliansii walgargaarsa waraanaa bara 1936tti ijaarratan. In an alliance known as Rome-Berlin Axis. Alliansii isaanii kan Roomii fi Berlin Axis jechuudhaan Rome-Berlin Alliance jechuudhaan beekamti. They agreed to help each other in their drive for power and conquest. Yeroo waraanaaf deeman, yeroo aangoo qabachuudhaaf deemanitti tokkoon isaanii yoo weerarame waliigaltee walgargaarsaa Rome-Berlin Axis kana ijaarratan jechuudha. So in tripartite pacts signed between Germany and Italy and Japan bara September of 1914 humnoonni sadeen German, Xaaliyaanii fi Japan walitti dhufaniiti tripartite pactii ijaarratan. Tripartite pactiin isaan ijaarratan tun Rome, Berlin, Tokyo Axis jechuudhaan beekamti jechuudha. Amma reefu lama ka turan amma sadi ta'an jechuudha. Kanaaf maqaan isaaniitis gara maalii jijjiirame? Tripartite Pact. Rome, Berlin Axis irraa gara Rome, Berlin, Tokyo Axis. Gara walgargaarsa sadiitti dhufan jechuudha. So haala kanaan formalizing their alignment of Axis power. Haala kanaan
sadi ta'anii Axis paawarii ijaarratan jechuudha. So barattoota, why Germany and Italy, Japan formed United Military Fronts? Barattoota, maaliif Jarmanoonnii fi Xaaliyaanoon Jaapaan maaliif walitti dhufanii yuunitii jaaruun isaan barbaachise? Humna adda waraanaa, gamtaa waraanaa jaaruun isaan barbaachise. Let us see. Qabxiilee gurguddoo sadeen kana laalleeti gaafii tana deebisna jechuudha. So in 1931 Japan took over Manchuria. Bara 1931tti Japan Manchuria qabatte. Manchuriaan gizaata Chaayinaati. So the League of Nations took no action than condemnation. Haa ta'uti League of Nationiin gocha kana komachuu illee hin dandeenye. Because the League had no power. League of Nations kun especially Japan didn't accept it and left the League in 1933. Inumayyuu hogguu Japan gochaa kanarraa akka deebitu itti himtu, Japan itti himtu, Japan League of Nations irraa yaada irraa fudhachuu diddee League of Nations bara 1933 gadhiiftee baate jechuudha. Having observed the failure of the League, kufaatii League of Nations kana laaluudhaan Hitler began to violate international law. Hitler deebi'ee seera addunyaa cabsuu eegale jechuudha. In October 1933, he withdrew from the League of Nations. Inumayyuu Hitler League of Nations keessaa bahe jechuudha. Jarman qabee baase. So in 1936 he militarized Rhinelands. Which was supposed to be a buffer zone between Germany and France. Naannoon kun waliigaltee Versailles Peace Treaty-dhaan militarized zone akka ta'e ni yaadatama. In 1936-38 Hitler sent his troops to Austria. Waraana isaa bara 1938tti Hitler gara Austriyaatti erge. Waliigaltee Versailles Treaty cabsuudhaan. This was in violation of Versailles Peace Treaty. Kun waliigaltee Versailles cabsuudhaan jechuudha. Kana hunda kan raawwate. Fascist Italy also felt that it should control new territory as soon as possible. Xaaliyaanis hawwii daangaa qabachuu qabdu ammaan tana haareet kaafte jechuudha. In 1935 Mussolini invaded Ethiopia. Bara 1935 Mussolini Ethiopia weeraraan qabate. The League of Nations failed to stop Mussolini aggressions. League of Nations Itoophiyaadhaaf humaa gochuu hin dandeenye, koomachuu irra ka darbe, sankishinii irra ka darbe jechuudha. So wantoonni qabxiin sadeen kun fedhiin Jaapaan, fedhiin Jarman, fedhiin Jaapaan babal'inaaf qabdu akka Jarmanoonni Italy and Japan United Military Alliance akka jaaraniif sababa ta'e barattoota. Amma gaafiin kun isin deebi'e? Haa galatooma. So now let us see the appeasement policy.
appeasement policy. Appeasement policy is a policy followed by Britain and France between 1933 until September 1939. Poolisiidha. Poolisii Biriiteenii fi Faransaay bara 1933 hanga bara 19 Seepteembarii bara 1939tti hordofaa turanidha jechuudha. This appeasement policy failed to oppose German expansion and rearmament. Haa ta'uti poolisiin tun appeasement at the name itself indicates kadhachuu jechuu waan German barbaadde san kennanii fi akka isii waraanatti hin deemne taasisuu jechuudha. The appeasement policy jechuun maaliin ibsamti appeasement policy? Here Europeans, especially Britain and France, followed this policy because they were not ready for the war and did not want to go to war. Maalif appeasement tana hordofaa turan yoo jenne Biriiteenii fi Faransaay waraanaaf qophii hin qaban. Reef waraana addunyaa tokkoffaarraa bu'aa waan ta'eef waraanaaf fedhii hin qaban turan. Kanaaf so this policy, the policy of making political and territorial concessions to Hitler in the hope of satisfying him instead of resisting him. Amma poolisiin tun maalirratti xiyyeeffatte? Siyaasaa fi especially babal'ifannaa daangaa Hitler qabu kana yaada keessa galchuudhaan isa kana fedhii isaa guutuudhaaf appease godhan jechuu kadhatan waan inni barbaade kennuudhaan. This was a policy. This policy is known as what we call appeasement. Kadhachuu jechuu appeasement jechuun. So waan inni barbaade kennuudhaan kadhachaa turan jechuu akka inni gara waraanaatti hin deemne. So the economic crisis due to the economic depressions also discouraged entry into the war. Amma qabxiin ijoon inni biraa akka warri allied power kun keessaa Biriteen fi Faransaay gara waraanaatti hin deemneef dhiibbaan dinagdee kufaatiin dinagdee bara 1930 keessaa baay'ee isaan miidhee waan jiruuf jecha fedhiin qaban turan jechuudha. So the United States of America also turned its back on European political problem. American ammas rakkoo Awurooppaa tanarratti haaree deebitee xiyyeeffachuu eegalte jechuudha. To avoid being involved in another war. Addunyaan tun ammas akka gara waraana addunyaa biraatti hin deemneef xiyyeeffannaa kan inni ta'e turte American. So soon after the occupation of Rhineland, haa ta'uti, and Austria, German deebitee Rhinelandii delimitarized zoonii ka ta'e san waliigaltee Versailles Peace Treaty'dhaan cabsuudhaan Rhinelandii fi Austria qabatte. Hitler announced that he demanded Sudetenlands, which was part of Czechoslovakia. Hitler ammas fedhii ummata Sudeetaan Jarmanoota Czechoslovakia Czech Republic keessa jiraatan fetti makuudhaaf qabu ibsate jechuudha. So Czechoslovakia began itself to prepare for war. Czechoslovakia ammas waraanaaf of qopheessuu eegalte jechuudha. Sodaa Jarman irraa qabdu waan ta'eef. So in 1935, Britain, France, and Russia had agreed by the treaty to help Czech. Jarri sadeen Britain fi Faransaay, Russian walit dhufaniiti Czechoslovakia tana deeggaruudhaaf walii galtee godhan bara 1935tti.
In 1938, Prime Minister Neville Chamberlain of Britain, Prime Minister in Britain, Chamberlain fi Edward of France, Edward de Lader of France, walit dhufan Mussolini of Italy and Hitler of Germany meet at Munich. Jarri sadii shananuu eessatti wal argan bara 1938 Munich Germanitti dhufanii wal mari'achuu eegalan jechuudha. Maal wal mari'atan? What is Munich? Munich deal jechuudhaan beekama wanti kun. What is Munich deal? Jarri sadeen maali wal mari'atan kan jedhu ni ilaalla. At this conference, conference kanarratti Hitler demand was supported. Fedhiin Hitler qabu deeggaran jechuudha. Jarri sadeenu fedhii isaa tana satisfy godhuudhaaf appeasement policy san hojiirra oolchuuf fedhii isaa san deeggaran jechuudha. He was allowed to annex Sudetan lands. Haa ta'uti by Munich deal jarri sadeenu haya Sudetan Czech Republic keessa Czechoslovakia keessa fudhadhuu jaanii kannaniif bara 1938 in 1938 Sudetan land became part of Germany by Munich deal. Munich dealidhaan yookaan Munich agreementidhaan Czech kana part of Czech muranii kannaniif jechuudha. Kun it is the first expression of appeasement policy. If so, appeasement policy jechuudha. So in the same year, Hitler broke his promise and took most of the rest of Czech. Haa ta'uti fedhiinsaa Sudetan qofatti waan hin daangeffamneef Hitler Czechoslovakia guutumaa guututti amatuma kana amatuma bara 1938tti fudhate. Similarly, Italy occupied Albania. Xaaliyaaniis Albania bara 1939tti Albania fudhatte. This is part of appeasement policy. Then Britain and France realized that the interests of dictators were unlimited and they wanted alliance with Russia. Amma Britain fi Faransaay amma hubatan jechuudha. Fedhiin jara kanaa kun daangaa akka hin qabnee fi Russia wajjin alliance uumuun dirqama akka ta'e hubatan jechuudha. Finally, the Second World War broke out. In September 1, 1939 when Hitler invaded Poland. Amma waraanni addunyaa lammaffaan kan dho'e bara Septemberii 1 bara 1939 yeroo Hitler Poland weeraruun jechuudha. So the immediate cause of the Second World War is Hitler invasion of Poland. Kanaatu waraana addunyaa lammaffaa bane jechuudha. Akka eegalu taasise. He believed that England and France would not resist him. Ingilizii fi Faransaayis isa dura dhaabbachuu hin danda'an, na dura dhaabbachuu hin danda'an jedhee waan amaneef jechuudha. But he was wrong. Haa ta'uti dogoggora dalage. On September 3, 1939, England and France declared war on Germany. Ingilizii fi Faransaay waraana Germany irratti banan jechuudha. September guyyaa 3. It was a long and costly war to defeat the dictator. Waraanni kun waraana isa hamaa yookaan diktaatoroota kana kuffisuuf waraana gatii nama kabalchiisutti seenan jechuudha Europeanonni. So barattoota. Now let us see the courses and end of the war. Barattoota. Amma adeemsa waraanaa addunyaa lammaffaa maal akka fakkaatu laalla.
Germany invasions of Poland started the war in Europe in September 1, 1939. German Poland weeraruun waraana addunyaa akka dhoohu taasisee jechuudha. France and the United Kingdom honored their defensive alliance on March 1939 by declaring war on Germany on September 3. Faransaay fi Ingiliz waada isaanii waada bara 1939 seenan hojiirra oolchuu kabajuudhaan waraana German irratti Septembarii 3 waraana banan jechuudha. So in their invasions of Poland, German employed a new and effective war methods of fighting which is known as Blitzkrieg, meaning lightning war. German yeroo waraana seentu waraana addunyaa lammaffaa seentu methodii or war methodii isin qabattee seente Blitzkrieg. Afaan Germaniin Blitzkrieg, that means lightning war. Waraana wayii salphaa wayii jedhaniiti maqaa itti moggaasan jechuudha waraana Poland kana. So waraana taaktika kana qabatteeti gara waraanaa seente jechuudha. The key principles in this war strategy was to win quick and decisive victory through coordinated attacks of German air forces and fast moving of ground forces. German waraana kana methodii kana lightning war kana fudhatteeti gara waraana addunyaa seente jechuudha. So haala salphaa ta'een or saffisaan waraana humna qilleensaatii fi humna lafoo kana wali qindeessuudhaan saffisaan Poland weeraruu Poland keessaa baatee hanga Faransaay weeraruutti deemte jechuudha. So haala kana qindoominaan hojiirra oolchan jechuudha. Finally, the last Polish army unit was defeated on October 6. October 6 yoggaa ga'u waraanni Poland kadhumaa injifatame jechuudha. October 6 irratti Jarmanoonni yeroo kana cimanii dhufan jechuudha. So this was because of their long preparation and war strategy of Blitzkrieg. Kun maaliif Poland yeroo gabaabatti injifachuu danda'an kan jedhu qophii yeroo dheeraa isaan taasisanii fi meetidii waraanaa kan Yuroopiyaanonni firraan eegin akka waraana addunyaa tokko faasan osoo hin ta'in bifa haaraan dhufan jechuudha. Jarman duraan trench warfare qabattee dhuftii ijaaniiti yaadan. Trench warfare akka waraana addunyaa tokko faati isaan kuffisee waan ta'eef so Jarmanoonni meetidii waraana addunyaa lammaffaa irratti maal qabatanii dhufan Blitzkrieg or lightning war kan jedhu kana qabatanii waan dhufaniif akka effective ta'an isaan taasisee jechuudha meetidiin kun. Hence Germany and its allies quickly conquered most of Europe. Haala kanaan Jarmanoonni fi warri deeggartoonni isaa yeroo gabaabatti Awurooppaa tana guututti weeraruu danda'an jechuudha barattoota. At the same time yeruma wal fakkaatatti the Soviet advances quickly into eastern Poland and took control of much territory. Haa ta'uti baruma wal fakkaataatti Sovietonni ammas quickly eastern part of Poland kan daangaa irra guddaa fudhachuu danda'an jechuudha. In 1940s, the Soviet Union occupied Baltic Sea of Latvia, Lithuania, and Estonia, as well as they annexed Bessarabia and northern Bukovina from Romania. Haala kanaan karaa bahaatiin ammas Raashiyaa daangaa amma Jarman fudhachuuf deemtu kana dursitee fudhattee jechuudha daangaawwan amma himne kana. So moreover Soviet Union invaded Finland on November 3, 1939. Bara 1939
ji'a Nooveembarii keessa Finland qabatte jechuudha Raashiyaan. So beginning the winter war waraana bonaa jennaan bonni isaanii achitti qabbana. This lasted until 1940 hanga maarchii bara 1940tti Finland keessa turan jechuudha Raashiyaanonni. With the Finland ceding territory to Soviet. Finlandis dirqamtee daangaa Sovietiif murtee kennite jechuudha. So barattoota. As Poland fell, akkuma Poland German harka kufteen, British and France remained largely inactive in what we call the phony war, or called the Sitzkrieg or sitting war, which was lasted until May 1914. Hanga caamsaa guyyaa 1940tti waraanni ture waraana maalii jennaan sitting war jennaan. Because Britain fi Faransaay actionii fudhachuu hin dandeenye, waraanuu hin dandeenye, itti seenuu hin dandeenye waraana kana. Isaan taa'aniituma lolan jechuudha. Sitting war jechuun barattoota. Have you seen? So Sitzkrieg jennaan Jarmanoonni maqaa itti moggaasan taa'anii loluu. So arraa barattoota sagaleen tiyya sirrii miti dufka kawayitiin qaba. Haa ta'uti ittuma fufna. During this time there was no real fighting on western fronts. Hanga caamsaa guyyaa bara 1940tti waraanni hin turre jechuudha. No real fighting in Europe. Because jarri taa'aa jira waan ta'eef jechuudha. Britain fi Faransaay taa'aniituma eegaa jiran hanga Jarman daangaa hedduu qabattu Awurooppaa keessa jechuudha. So kanaaf sitting war jenneen jechuudha. The phony war period came to an end when Germany invaded Denmark. Taa'ichi isaanii kun kan xumurame, waraanni taa'ichaa kun kan xumurame hoggaa German Denmark weerartu. Not only Denmark but also Norway on April 1914. Aprili bara 1940 hoggaa German Denmark fi Norway weerartu sitting wariin xumurame jechuudha. To counter the threat, the Allied invasions from the regions. Hamma jarri sadeen wal ta'aniiti German defense gochuudhaaf murteeffatan jechuudha. Heavy fighting issued on lands and at the sea in Norway. Amma waraanni cimaan lafaa fi bishaanirra Norway keessatti fufee jechuudha. British and France Polish forces landed to support Norwegian. Norway deeggaruudhaaf waraanni Britain, Faransaay fi Poland eessa dhufan Norway dhufan jechuudha. By early June all allied forces were evacuated and Norwegian army were surrendered. Haa ta'uti ji'a Juunii keessa Jarmanoonni Norway guutumaa guututti injifatanii Norway harka kennatte jechuudha. Norway harka kennatte. On the western fronts, Germany invaded Netherlands, Belgium. German, Netherlands fi Belgium weerarte. France on May 10, 1914. Akkasumas Faransaay caamsaa 10 bara 1940tti weeraruu jalqabde jechuudha. So the Allies had expected the First World War style of trench warfare. Haa ta'uti warri Allied power kun Allies ka jennuun kun tooftaa waraana addunyaa tokkoffaa sana eeganii turan garuu kun hin taane, but they were not prepared for these sudden invasions. Waraanni addunyaa lammaffaan kun waraana tasaati jechuudha. German ready quick war. Waraana saffisa qabu jechuudha. Waraana lafaatii fi ka qilleensaa walirra qindeessuudhaan they overrun the regions of the countries of Netherlands and Belgium and up to Faransai. Hanga Faransai German jala kuftutti waraana kanaan deeman jechuudha. Taaktika kanaan deeman jechuudha Germanoonni. Now German forces invaded France in Operation Raid, advancing behind Maginot Line
near the coast. Haala kanaan hanga Jarmanoonni hanga Faransaay qabachuutti weerara Faransaay irra bananii Faransaay qabachuutti ganan even Magnoliot Line dabruudhaan rapid success of German on the Western Front promoted Mussolini to declare war on Britain and France on June 10, 1914. Successii German kana fakkeenya godhachuudhaan Mussoliniinis waraana saffisaa ta'ee Biriiteenii fi Faransaay irratti bara 1940 bane jechuun Mussoliniin waraana bane. Mussolini mistakenly calculated the war was closer to its end. Mussolini ni dogoggoree jira because waraanni dhumate je'eeti daangaa barbaada waan ta'eef waraanni dhumate je'eeti osoo xiinxala bal'aan gaggeessin jara kanarratti waraana bane Mussoliniin waraanni xumurame injifannoo Jarmaniin xumurame je'e. So on June 14, Paris surrendered to Germany. June 14 magaalaan guddoon Faransaay Paris German harkatti kufte. An armistice was declared on June 22, 1914. June 22 bara 1940tti waliigaltee waraana dhaabuu Jarmanii fi Faransaay gidduutti mallatteeffamte jechuudha. Faransaay injifatamte. According to the terms, akka waliigaltee waraana dhaabuu tanaatiin Germany occupied northern France. German kaaba Faransaay guutumaa guututti qabattee jirti jechuudha. So haala kanaan northern part of France guutumaa guututti eenyu harka kufte? German harka kufte jechuudha. Including the territory along the Atlantic coast of Spanish border. Daangaan Spainin daangeeffamu Atlantic coastiin German harka kuftee jirti jechuudha. In southern France, Faransaay gara kibbaatti VK France puppet government was set up under Marshal Henry Pétain in the town of VK. Amma Faransaay bakka lama qoodamte. Free France fi occupied France jenneeni. So Marshal Henry kun VK taa'eeti Faransaay southern France tana bulche jechuudha. After the fall of France, Faransaay eega German harka kuftee booda Hitler gave order to launch an attack on Britain. Amma injifannoo Faransaay irratti argate kana fudhachuudhaan Hitler Ingiliz irratti waraana bane jechuudha. Waraanni Ingilizoo maal fakkaata? The offensive was to be launched from air. Britain German irraa fagoo waan taateef amma Jarmanoonni waraana isaanii xayyaaraan Britain irratti eegalan jechuudha. So fighters aircraft fought overhead for a month as the Luftwaffe. German Air Forces is known as Luftwaffe. Maqaa waraana xayyaaraa qilleensarraa German humna waraanaa German qilleensarraa maal jedhama? Luftwaffe jedhama. So they began Royal Air Forces, British Royal Air Force ka jedhamu kana weeraruu eegalan jechuudha. Britain guutumaa guututti waraana keessa galchan jechuudha. So the Luftwaffe initially targeted British RAF and turned to terror of bombing London guutumaa guututti ifjala oolchuudhaaf waraanni German yookaan Luftwaffe German dirree xayyaaraa humna waraanaa Britain dadhabsiisuuf boombii gubbaarraa itti roobsuu eegalan jechuudha London irratti.
Nevertheless, Britain invented and used a new detection instrument known as radar. Britain haa ta'uti waraana kana ofirraa qolachuuf meeshaa waraanaa mala waraanaa defensive katee radar hojiirra oolchan jechuudha. Radar is radio direction findings. Radaraan amma radara kana fayyadamaniituma humna waraanaa Jarman xayyaara Jarman hedduu taargeetii keessa galfachuudhaan xayyaara Jarman hedduu buusuu danda'an jechuudha lafatti jechuudha. To locate the attackers beforehand. Osoo isaan boombiin darbatiin dura taargeetii keessa galchuudhaan sidhoonaa buutamuun buutu jechuudhaan Jarman waraana Jarman luftiwee fi Jarman harka kennachiisan jechuudha. Jarman waraana xayyaarota hedduu ji'a tokko keessa dhabde jechuudha. Indeed, RAF considerably reduced the number of German bombers and fighter planes in air battles. Haala kanaan Jarman waraanni especially xayyaarota waraanaa hedduu dhabde jechuudha Jarmanoonni. So similar efforts were made to though at the sea in the Battle of Atlantic. Atlantic irrattis haaluma kanaan dooniiwwan waraanaa hedduu Jarmanoonni dhaban jechuudha. In long running of campaign amma lakkuma waraanni dheeratuun German U-boats attempted to deprive the British ISILs of necessary cargo from United States. So German U-boats dooniin German dooniiwwan Britain ISILs German karaa Ameerikaa irraa dhufan hedduu aggatuuf yaalaniis dhaabuuf yaalaniis shipments were reduced considerably by the U-boats baay'ee dooniiwwan akka gara san hin deemne dhoowwanii turan jechuu Jarmanoonni. So however Winston Churchill who had replaced the Neville Chamberlain as a Prime Minister of Britain. Amma Neville Chamberlain kabakka bu'e Prime Minister in England Winston Churchill refused to seek peace. Harka kennachuu dide jechuudha. Reef aangoo irratti dhufe eenyu bakka bu'uudhaan Chamberlain bakka bu'uudhaan gara aangoo irratti dhufe harka kennachuu dide. We shall never surrender jee jechuudha amma Churchill. So harkan kennannu jee. After Germany's failure in the Battle of Britain. Haala kanaan German Battle of Britain kufte. The operation of Barbarossa, the German invasions of Soviet haala kanaan commenced on June 22, 19. German firraa Britain harka kufte maal eegalte operation of Barbarossa against Soviet Union eegalte jechuudha barattoota. So the Great Patriotic War began with surprise attack by Germany panzer armies which encircled and destroyed much of the Soviet Union's western militaries, capturing and killing hundreds of thousands of men. Haala kanaan waraana Great Patriotic War jedhamu keessatti Jarmanoonni waraana Raashiyaa guutumaa guututti kaan hedduu ajjeesanii kumaatama dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesanii kaan harka kennachiisanii Soviet Western Party qabatan jechuudha. As Soviet forces came to fight the war in scorched-earth policy, waraanni Soviet meetodii kana scorched-earth policy itti marsuu jechuudha. The German army withdrew into steppes of Russia. Akka Russia kana steppes Russia kana gadhiisan to gain time and stretch German's army. Waraana kana dheereessuu barbaadan jechuudha because the industries were dismantled. Germanoonni amma industry Russia hedduu facaasanii hedduu diiganii gubanii turanii withdrawn. The Ural Mountains for reassembly. Amma Raashaanonni naannoo diigame kana gadhiisuudhaan gaara Ural Mountain irratti walitti deebi'anii ijaaramuuf eegalan tattaaffii godhan. German armies persuaded 3 prolonged advances against Leningrad. Waraanni German Leningraditti siqee
even waraanni dheeratee ispeeshaalii biyya ammaan tana Petersburg, magaalaa Petersburg fi Moscow as well as Stalingrad, Volgograd magaalaa jedhamtu qabachuu danda'an jechuudha. Persuade godhanne. So haala kanaan having pushed to occupy Moscow, waraanni Jarman Moscow qabachuudhaaf before the winter season, ganni osoo seeniin dura Moscow qabachuudhaaf Jarmanoonni the forces were delaying into the Soviet Union. Haa ta'uti winter season kana keessa turan jechuudha waraanni Jarman. Winter season achitti asitti nuuf bona malee achi ganna cabbii jira jechuudha. So the route was so narrowly avoided when Soviet counterattacks defeated them within sight of Moscow. Ammoo waraanni Soviet winter season kana fayyadamuudhaan Jarmanoota ofirraa qolachuu danda'an jechuudha. Qolachuu danda'an. Some historians identified this as a turning point. Amma Russian deebitee injifachuu sii kana akka turning point, stepping stone itti hayyoonni fudhatanis ni jiru. In at least war against Germany. German amma counterbalance the battle was changed in favor of the allied power jechuudha. So haala kanaan Hitler's Blitzkrieg failed in Russia. Russia keessatti waraanni German meetidii waraana German Blitzkriegin ni kufee waan barbaachisu hin argamsiifne jechuudha barattoota. Since the conquest of Manchuria, bara 1930 akka Manchuriaan eega qabamtee booda, Japanese have been engaged in the task of achieving their goals of expansion in Asia and Pacific. Gamasiitiin Japanese Manchuria eega qabattee booda waraana guddaa keessaa Asia fi Pacific keessatti eegalte jechuudha. Bara 1937 they launched full scale of invasion of China. China tana guutumaa guutuu qabachuudhaaf Japanese yaalii goote jechuudha. The establishment of Japanese domination government in part of China in March 90. Haala kanaan mootummaa guddaa achi keessatti China keessa jaartee China tana influence gochaa turte jechuudha. China dominate gochaa turte jechuudha. So in fact Japanese aim was to replace Western imperialism with Japanese imperialism. Kaayyoon guddaan Japan maali? Western imperialism Japan imperialismidhaan bakka buusuu barbaade jechuudha. In response, the United States extended a loan to China. Haa ta'uti yaada Japan kana dura dhaabbachuudhaaf Ameerikaan deeggarsa liqaa Chinaaf kennite. And stopped export of scrap iron from Japan. Amma Ameerikaan duraan ironii guddaa Japan irraa galchitu dhaabde. Japan tana influence akka waraana dhaabdu taasisuudhaaf jechuudha. Meetidii isaan Ameerikaan itti fayyadamte jechuudha here. So this promoted Japan to sign tripartite treaty with Germany and Italy. Amma Japan deemtee eenyu wajjin waliigaltee akka mallatteessu taasifame Germany fi Xaaliyaanii wajjin waliigaltee kanaan aartee jechuudha. Gocha Ameerikaa kanaan aaruudhaan Germany fi Xaaliyaanii wajjin waliigaltee sadii tana mallatteessite. This was known as Berlin Rome Tokyo Triangle jedhamuudhaan beekama jechuudha. Waliigalteen isaan sadeen mallatteessan kun. In this treaty waliigaltee tana keessatti the three powers pledged to assist one another in the event of attack on any one of them. Waliigaltee tanaan waanni isaa waliigalan yoo tokkoon isaanii weerarame wal gargaaruudha jechuudha. So on December 7, 1941, Japanese bombers launched surprise attack on American naval bases at Pearl Harbor in Hawaii. Ammagaa December 7 bara 1941tti Japan waraanni boombiin isaanii eenyurratti ergan naval bases American naval base Pearl Harbor irra jiru Hawaii keessa jiru attack godhan jechuudha Japanonni. Amma kun gochi Japan kun Amerikaan akka waraana seentuuf taasise jechuudha. Immediate cause ta'e jechuudha.
Though through this attack, Japan sank 19 American ships. Japan waraanni takkaawoo dooniileen Ameerikaa 19 ta'an akka bishaan keessa liman taasise jechuudha. Destroyed around 188 planes. Waraanni xayyaarri waraana Ameerikaa 188 akka barbadaa'u taasiste jechuudha Japan. So the attack also killed more than 2,400 people. Lammiileen Ameerikaa or lammiileen doonii sanirra jiran nama 2,400 ta'an galaafataman jechuudha. Namni 1,100 ammas ni madaawan, wounded. So haala kanaan on the following day, guyyaatti aan United States of America declared war on Japan. Waraana Japan irra bante jechuudha. The incident gave the President Franklin Roosevelt as a pretext to join the war in Europe. Taateen kun Ameerikaan waraana akka Awurooppaa keessatti waraana irra bantuuf sababa ta'e jechuudha. Ameerikaan akka waraana seentuuf sababa ta'e jechuudha barattoota. So on their part, Germany and Italy declared war on United States of America on December 11, 1941. Bara 1940 takkatti Germany fi Xaaliyaanis Ameerikaa irra waraana banan jechuudha. Hitler made declaration in the hope that Japan would support him. Hitler Japan na deeggartii je'eeti waraana kana bane jechuudha. By attacking support him by attacking Soviet. Gaafa Soviet waraana san Japan na deeggartii je'ee waraana bane. Haa ta'uutii Japaanonni were not ready. Qophiin qabne jechuudha isa deeggaruuf. The Pearl Harbor incident made the fully world war. Amma taateen Pearl Harbor irratti taasifame kun incidentiin kun waraana addunyaa ka taasise taatee kana jechuudha. Because taateen kun maal fide? The entry of United States of America into the war upset the balance of power in the ongoing war. Military balance kana jijjiire. Kanaaf waraana addunyaa waraana ka taasise Ameerikaa waraana seenuudha. Takkaa'oo taatee Ameerikaan akka waraana addunyaa seentuuf taasifame Pearl Harbor kana jechuudha. Until then, Japan expansion had gone virtually unopposed. Japan achi dura humni dura dhaabbatuun turre jechuudha. Egaa Ameerikaa hundi irra bante immoo Japaanonni failure. So in August 1942, the war was being fought in several fronts. Bara 1942 irraa kaasee waraanni bakka adda addaatti Awurooppaa tanatti waraaname jechuudha. In Eastern Europe, Awurooppaa baharratti, North Africa, Afrikaa kaabaatti, the Mediterranean, biyyoota Mediterranean irratti, Burma, China, Atlantic and Pacific. Biyyoota kanneen irra waraanni adda addaan eegalame jechuudha. Waraanni addunyaa guutumaa fuulii kan eegale bara 1942. Achi dura injifannoo Germany jira jechuudha. Germany injifannoo jira. Haa ta'u military balancing ka jijjiirame bara 1942 irraa 40 takka waggaa Ameerikaa waraana kana seenturraa kaasee waan ta'eef iddoo bara 1942 iddoo adda addaa Awurooppaa keessatti, Afrikaa keessatti, Pacific, biyyoota Atlantikii keessatti waraana guddaatu ture jechuudha. Fire battles were still raging. So in North Africa, the German forces commanded by General Edwin Rommel, waraanni German kan Rommelin durfamu, general waraanaa German ka ta'e isaan durfamu had dominated the desert war since 1941. Afrikaa kibbaa keessatti akkasuma waraana guddaatu ture jechuudha waraana German. So bara 1942 Germans nearly took Egypt. Hanga Egypt fudhachuu geessee turte jechuudha. In the late October 1942, British Commonwealth troops under Brigadier General Montgomery launched a major attack against Rommel's force. Waraana German South Africa keessa jiru irratti waraana guddaa bante jechuudha Briteenis. So the Allied forces landed Algeria and Morocco.
in November 1942. Afrikaa keessatti Allied Power waraanni Allied Power Algeria fi Morocco qaqqabe November 1942 jechuudha. Fierce battle continued in the desert of Tunisia. Gammoojjii Tunisia keessatti waraana hamaatu ture which became an end with the victory of Allied Power. Olaantummaa yookaan injifannoo Allied Poweriitiin xumurame jechuudha waraanni Afrikaa keessaa kunis jechuudha. In May 1943, the Axis power in North Africa surrendered to Allied. Bara 1943 caamsaa keessa waraanni Axis power harka kennatan jechuudha Allied poweriidhaaf. So then followed in July 1943 the invasion of Italy. Waraanni gara Itaaliitiin ture bara 1943tti Victor Emmanuel III, King of Italy, deposed Mussolini and appointed Marshal Pietro Badoglio as a Prime Minister of Italy. Victor Emmanuel kun Mussolini aangorraa fonqolchuudhaan bakka isaa eenyu kaa'e Marshal Pietro Badoglio ka Itoophiyaa waraanisan bara 1935 dhufe General san Prime Minister godhee shuume jechuudha. Although Marshal Badoglio promised Hitler that Italy would continue the war on the side of Axis power. Amma Marshal Badoglioon Hitleriif waadaan gare maali Xaaliyaan gara Germany gara Axis poweriitii waraana kana akka itti fuftu waada galeef jechuudha. He signed a secret act of surrender to Allied. Haa ta'uti dhoo isaadhaan deemee warra Allied poweriitii wajjin mo'amuu Xaaliyaan fudhate. Harka kennachuu Xaaliyaan fudhate jechuudha. Suspecting this, kana shakkuudhaan Hitler sent German forces into Italy. Waraana German gara Xaaliyaanitti erge. Which occupied Rome, rescued Mussolini, who was put in control of northern Italy. Hitler amma ni baraare jechuudha. Rome, occupation of Rome. Akkasi baraare jechuudha. Heavy fighting went in Italy until the end of the war. Hanga waraana dhumaatti waraana guddaatu Xaaliyaan keessatti gaggeeffamaa ture jechuudha. But on June 4, 1944, Allied troops occupied Rome. Haa ta'uti dhuma Juunii 4 bara 1944tti waraanni Allied power Rome qabate jechuudha. At the end of the war, Mussolini was captured. Mussolini qabame by Italian communists and shot dead. Haala saniin